As usual, we can take English questions first. We'll get to as many as we can. Who would like to ask the first question? Roger, looked beyond the second set, they looked quite straightforward. Yeah, I thought so too. It was a good start to the match, which is always nice, especially after the last game. You know, trying to do a better job there. I was trying to be more aggressive, you know, than in my previous match. I was able to do that. And also the reaction was good again in the third, you know. Obviously it was a bit tight in the second, but I was able to hold my nerve and serve well when I had to. You know, it was very much dominated by my serves. I thought my service games, and then on the return I was trying my best, and sometimes it was working, sometimes not, so which is normal, I think, on the grass. This is going to be Marcos Bagdatis' last Wimbledon and last professional tournament. I know you've been on the road with him for a long time. I wonder if you can give your impression on what he was like as a player, as a person, and how much he might have meant to his country of Cyprus, where he's one of the first guy, or the first guy to break through. Yeah, totally. Well, I remember Marcos when I played him at the US Open in a night session match, and he was still very young. He had super long hair, and I don't know, I think he took a set of me too. You know, and you could see how good he could become, you know, because he had the speed, simple technique, forehand and backhand, you know, which was always going to help you throughout the course of your career. And he also had a winner mentality, like the big stage, and I think also that's one of the reasons he did well here or then in Australia when the big matches came about. And off the court, he was always a lovely guy, always very funny, easygoing, good to be around with. So yeah, I liked him on the court, off the court, you know, and I think for Cyprus he did so much, coming from such a small country, and becoming, you know, a sporting superstar. I'm sure that was a big deal at home, and you know, this is his last hurrah, but I hope he can go out in style and you know, do it his way. And he's always been a joy to watch also for us players, so we'll miss him, you know, once he retires. Roger, the Duchess of Cambridge was here on Tuesday, and she spoke how you are Prince George's favourite player. And also... That is big. That is very big. She also said that he'd had a chance to hit a few balls with you. When was that, and how was his technique? At that stage, it's all about just touch the ball. It's already good, you know. Same with my boys. I think I have a little advantage that I actually spent some time, you know, with him, and so maybe he's the only player he's ever met. So then you got a little head start, you know, in who is your favorite player. But yeah, I mean, look, he's a cute boy, and I love that to see that they're into tennis or into sports. Definitely, you know, his mom's always enjoyed their tennis, you know, and that's it. And I hope that he'll still say the same in a few years' time. And this is not just in the moment situation that he said, like, he's a good guy, because, you know, I just seen him recently. Was it up in Norfolk, sorry, that you played, or? It was at the parents' place. Oh, is that where it is? North? No, I don't think that's what it is. Hamner Hall? Or in Kensington Palace? No, where did the parents live of Catherine? Oh, Bucklebury. There you go. Okay. Thanks very much. Yeah. Roger, so many players during your time have fallen by the wayside. Many have burned out. How would you describe how you have sustained your passion for the game? Well, I mean, you need your body to play the part. Once you got that going, you know, maybe if I was from South America or Australia, maybe things also would be more complicated with all the travels throughout the years. But I think being from Switzerland, which is basically close to any European country, has helped me to stay on the tour easier. I don't know what else has made it. I think I've had a solid team around myself, you know, but some guys are still going, like Feliciano and Karlovic and others, so it's not like I'm the only guy standing, but you know, I think I also
wanted to play for a long time, and I felt like I took that decision a long time ago, not just 3 years ago, that hopefully I could still be on tour. This was basically taken back in 2004 when I became world number one. I felt like I would like to be on tour for a long time, and I think when you have that mindset at a younger age, I think it's easier to sustain that later on too. Yeah. What does it say about the deepest feelings you have about the sport? That it shouldn't be grueling, but it can be. It can be tough, you know. People get burned out from all the travels, you know. Compared to musicians going on world tour, we do it every year, you know, from Jan to November. So it's a lot to ask for sometimes from a player, you know, be away from all their best friends and the family, if you like, as well. So I've always enjoyed it. I always try to see sort of the glass half full rather than half empty, and I surrounded myself with people I respect, but also I have a great time with, you know. And I think I was lucky also early on that my wife was always willing to endure the travels, you know. I guess for her it was no big deal because she also has the, you know, I'm a player background too, so that was helpful. Two over here, you and then. Hey, there's been no talk this week about choreograph how much talent he has. She's only 15 and she's only allowed to play certain tournaments. What's your own opinion about the WTA eligibility rule, and would you make any changes to it if it's up to you? You're talking about Coco, right? Yeah. I'm a little bit I understand the rule completely that they want the young players not to play too much. I've told the WTA they should loosen up the rules, because I loved seeing Hingis doing what she did at a young age, and this is not me being involved in any shape or form with Team 8, you know, through Coco. But of course, I tried to give her as much advice as I can, you know, through Team 8. But I think it'd be nice, you know, if they could play more, because I feel like it puts, in some ways, extra pressure on them. Every tournament they play, it's like the week, and this is now where I finally am allowed to play. I have to do well, right? And I'm not sure if it's maybe to some extent counterproductive, but they could do maybe do a mentoring system, that there is maybe still a rule about how many terms they're allowed to play, but maybe it should be more, in my opinion. And then the mentors should come in, the legends, you know, like Billie Jean or Chris Evert or Navratilova and others, and really maybe speak to the parents and the coaches and the player for that matter, and really like educate them, like, you know, so they don't fizzle out. But maybe your best time is from 14 to 20 for some reason, and it's not for everybody else from 20 to 30, you know. So in a way you take away that opportunity, you know. Some want to have kids maybe at 24, you know, so at least you had a strong career for 10 years, you know, from 14 to 24. I don't know, so it's up to debate. I don't have the perfect solution, and I see why they did it, because we've had a history of some tough parents out there, but at the same time you're also increasing the pressure every week for that player to produce. Yeah. Going back to today's game, what did you make of your opponent, Jay? Did you sense a degree of nervousness in him playing against you, of all people, on one of the grand stages at court number one, and how did he measure up to that pressure? I've sensed he was a bit nervous in the beginning, you know, with his double faults in the first game. Did he serve 2 or 3 double faults? That's the only way I can tell if he's nervous. I'm not going to put my hand on his chest and check is the pulse higher or not, you know. I can't do that. So it's only through maybe mistakes that you can actually tell if he's nervous or not. And double faults usually is the biggest way to tell. I felt like after that he got into it, you know. He had break points, you know, to get back, and I think those were big for him. For me to pull away and go 4-1, 5-1, I think that was the end of that first set, and gave me everything I needed to know for the rest of the match. And then in the second set, I think he did very well to stay with me. Every time he got a little bit close in his service games, he was able to produce something special.
he had his chances in the breaker, you know, where I donated him a missed volley and he could have pulled away, but I was able to come back right away. But you know, I liked what I saw in Jay. I mean, I still think playing on grass, I don't know if it's his favorite surface or not. It seems like he doesn't mind longer extended rallies, so maybe grass is not quite his maybe number one surface, but whose favorite surface is grass anyhow? We don't have enough time to really practice on this kind of a surface, but you know, I hope he keeps working hard, and then results are going to show how good he is. Okay, last English question. Roger, what do you make of Andy Murray playing doubles with Serena? Great. I'm very happy. I was happy when I heard that. You know, it's good for mixed doubles. It's good for men's doubles or doubles in general that Andy's just playing singles and just doubles and mixed, because in clubs usually you play doubles, you know, but the pros all play singles, you know. So I think it's good to highlight how important doubles and mixed is, you know. I enjoy myself a lot, you know, at the Hopman Cup when I played mixed there, or when at the Laver Cup when I played doubles with Rafa and Novak the last few years, and to have Andy play with Serena, I mean, that's going to be exciting, to say the least. I'll be watching, I know that. Okay, thank you very much. Let's change language. Thank you very much. Questions from the Swiss press? Kannst du mal darüber verraten, wie du die ganze Datenanalyse brauchst und wie du dort schaffst in diesem Bereich, mit wem, wie das konkret aussieht? Gut, ich glaube, die letzten paar Jahre ist es immer mehr und mehr aufgekommen, oder? Du hast ganze Bücher bekommen von der, wie soll ich sagen, vom Turnier beispielsweise, oder mit anderen Leuten, oder, die sich mehr und mehr dafür interessiert haben. Ich probiere eigentlich, mich dort nicht einzumischen, ganz persönlich, oder? Weil ich finde, das ist eigentlich vor allem Coaches, die vielleicht mit dem arbeiten wollen oder von dem wissen, weil am Schluss kann ich immer nur so viel Informationen auch aufnehmen, oder? Weil wenn alles total mechanisch wird, müssen wir auch aufpassen, oder? Wenn du weißt, es gibt keine Ahnung, 62%, du siehst ja überall Statistiken, 62% Chance, dass er rausserviert auf dem Breakball, dann sagst du, ja, was mache ich jetzt, oder? Also am Schluss musst du auch mit dem Gefühl gehen, und ich bin eigentlich vor allem ein Spieler, der extrem mit dem Gefühl eigentlich auch lebt und auch geht. Darum sagen mir eigentlich Coaches eigentlich nur so viel, sie gerade das Gefühl haben, oder? Wenn ich ab und zu mal eine Frage habe, dann kann ich es ja sicher mal irgendwo nachlesen oder finden natürlich. Ich weiß nicht ganz persönlich, wie viele Spieler mit Statistiken oder mit diesen Statistiken zusammenarbeiten, oder wie wichtig das für gewisse ist. Aber ich nehme an, es wird sicher noch wachsen im Verlauf der nächsten paar Jahre. Hast du einen bestimmten Anbieter, der mit deinen Coaches in Kontakt ist? Also es gibt mehrere. Also ich weiß, dass der Ivan und der Seve schon mit mehreren in Kontakt sind, ja. Und wir haben mit der Firma, wo wir eigentlich auch ein bisschen enger zusammenarbeiten, das ist schon so, ja. Qu'est-ce qui te passe dans la tête quand tu dois aller jouer sur le numéro 1? Tu l'avais déjà dit quand je t'avais posé la question, pas sûr que ce sera le numéro, que ce sera sur le central. Mais nous, on a une impression d'être un peu... On est presque choqués. Toi, quand tu t'y prépares, est-ce que c'est différent? Non, pas vraiment, parce que tu peux pas t'entraîner sur le 1 et pas sur le central. Alors à la fin, ça reste la même chose. Je trouve vraiment, surtout à partir de cette année-là, qu'en fait, il est quasiment égaux. Quand je suis arrivé sur le central avec le toit, sur le 1 avec le toit maintenant, je trouve qu'il est très très similaire. Et ça, c'est toujours sympa. Avant, je pense que sans le toit, c'était quand même une différence. Voilà. Et le seul truc qui change, c'est que c'est pas le mythique court central, mais aussi que tu as le méga corridor à faire avant le match, où le central, c'est beaucoup plus court et plus, comment dire, sorte mythique, quoi, parce que voilà, tu passes toute la zone de membres, et ça, c'est pas le cas quand tu vas sur le 1, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de jouer sur le 1 aujourd'hui. Roger, ciao. Félicitations. Merci. Roger, tu vas jouer Luca Pouille au prochain tour. Vous êtes les deux assez liés à Dubaï. Est-ce que vous avez une relation particulière? Ta relation particulière avec lui, tu t'entraînes peut-être des fois avec lui. Et puis, quel match alors?
tu t'attends, quel type de match tu t'attends au prochain tour? Ben, moi, je pense que ça va être assez dur, honnêtement. Je sais que beaucoup me voient déjà, je ne sais pas où dans le tableau, et ils oublient qu'il y a Lukaku, il est maintenant au 3e tour. Oui, c'est vrai, je me suis beaucoup entraîné, surtout en 2016, quand je me suis préparé pour la saison de 2017. Je me suis beaucoup entraîné avec lui là-bas. Je pense que j'en ai fait je sais pas, presque une vingtaine de sets contre lui à l'entraînement, parce qu'on avait les deux pas mal de temps. En tout cas, c'était sympa. Je m'entends très bien avec lui. Je suis juste à côté de lui dans les vestiaires. On est voilà, l'un à côté de l'autre. Alors, on s'est vu les 2 derniers jours, toujours avant les matchs, comme aujourd'hui aussi, avant et après. Voilà. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très relax et tout ça. Et moi, je me réjouis pour ce match, mais je sais en tout cas que ça ne va pas être simple. Roger, le Canada est en train d'avoir de nouveaux jeunes joueurs prometteurs, avec notamment Shapovalov et aussi Félix Auger-Aliassime. Alors, je sais que tu l'as jamais rencontré, mais est-ce que tu l'as déjà vu jouer? Enfin, tu l'as jamais affronté, mais est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as vu jouer? C'est un avis sur lui? Sur Félix? Ouais. Oui, beaucoup. Il était à Dubaï, en fait, avec moi aussi. Il s'est blessé 2 fois pendant la phase de préparation. C'était un peu dommage pour lui, parce qu'au lieu d'aller en Australie, il est parti à Montréal. C'était moins 50 au lieu de plus 50. Mais en tout cas, moi, je suis très impressionné par déjà avec son âge, à quel point il peut être sérieux, voilà, à quel point il arrive à chaque jour faire la même chose. Ça me fait penser un peu à Leighton, si tu veux. Tu as toujours le même Félix devant toi, c'est toujours solide et tout ça. En tout cas, je le trouve aussi très décontracté à côté. Je pense que ça va être important pour lui, pour la longue durée de sa carrière. Et après, au niveau de jeu, honnêtement, il a la puissance. Il est assez grand, mais super véloce, voilà. Il a une bonne cadence, coup droit et revers. En fait, c'est difficile de choisir dans quel côté tu veux aller, parce qu'il peut toujours en sorte de déborder un peu. Voilà. Alors moi, je pense qu'il va avoir une méga carrière. Après, j'aime pas dire à quel point son classement, combien de grands chelems, combien de tournois, etc., parce qu'après, tout le monde parle que de ça, et chaque fois qu'il n'arrive pas à gagner un tournoi, ou il n'arrive pas à battre les meilleurs, ils vont se dire, mais quand tu vas le faire, parce que Roger l'a dit. Mais je suis convaincu qu'il aura une très belle carrière. Okay, last 2 questions, please. Nochmal eine Frage zu einer Spielerin, zu der Cory Goff. Wie groß ist das also bist du involviert gewesen, dass sie zu euch geholt haben in die Agentur? Hast du da viel mitgeredet? Und wie groß ist sagen wir, dein Interesse? Ist es wie so ein bisschen väterliche Gefühl fast? Oder gibt es da irgendwie eine Beziehung? Ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel ich dort mehr eingebracht habe, dass sie mit Teammate unterschreibt. Ich glaube, ich habe sie einmal davor getroffen, einfach weil sie natürlich an der Juniorenturnier sind. Und ich glaube, dort ist der Deal noch nicht gesehen, aber sie hat sich das eben überlegt mit Teammate, oder? Was natürlich klar ist, dass wenn natürlich Spieler bei den Teammates sind und ich kann Tipps abgeben, oder eben der Toni oder der Alessandro kann von mir Tipps holen, was meinst du, und meinst, könntest du mal mit ihnen treffen oder mal mit ihnen reden, dann habe ich natürlich immer ein offenes Ohr, ist natürlich klar, oder? Wir sind natürlich klein, sind Sachen schnell entschieden und sind einfach zum Organisieren. Das väterliche Gefühl ist jetzt ein bisschen übertrieben, will ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, ich wünsche ihr ein gutes Turnier und eine gute Karriere mal am Anfang. Und wenn ich helfen kann, dann helfe ich natürlich gern. Das ist natürlich klar. Ich habe sie letztes auch 2 Matches mal endlich mal gesehen von ihr, oder? Weil sonst spielt sie, weiß auch nicht wo, oder auf einem kleineren Platz. Da gibt es natürlich kein Fernsehen. Da habe ich wirklich mal auch ihr Spiel ein bisschen sehen. Aber dort braucht sie nicht unbedingt großartige Tipps, oder? Weil dort hat sie ihr Coaching-Team und so weiter. Aber es ist mehr einfach, weißt, dass sie sich einfach Schritt für Schritt entwickeln kann, dass sie eine gute Mannschaft um sich herum hat und auch, ob sie dann, wo ich vielleicht am meisten helfen kann, ist mit den Medien, mit den Sponsoren. Wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig, und ich finde einfach, für sie ist das Wichtigste, ist, dass sie sich selber bleibt, oder? Ich hasse es, wenn einfach die Spieler sich verändern und da total anders sind als draussen.
Und das würde ich ihr sicher mal als erstes mal sagen, dass sie sich sicher mal einfach mal sich selber bleiben, oder? Weil das ist das, was die Leute wollen auch sehen und so. Und du willst dich nicht großartig verändern, außer sie erzählen es nur sich, aber das ist jetzt nicht der Fall. Sie ist wirklich schon sehr, sehr weit natürlich und macht das super, muss ich sagen. Last question, we're really out of time, thank you. Je voulais revenir sur un sujet que tu as un peu abordé dans une réponse en anglais. On a vu beaucoup de jeunes joueurs un petit peu en détresse émotionnelle en début de semaine. Est-ce que apprendre à être heureux sur le circuit à côté du tennis, est-ce que c'est difficile d'apprendre à être heureux? Et est-ce qu'on peut gagner si on n'est pas heureux, d'après toi? Oui, tu peux. Je pense que si tu es concentré, mais je pense que chacun il est heureux de sa façon. À la fin, sauf s'il a des problèmes mentaux, je sais pas, mental, tu vois, à la fin, je pense que tout le monde est heureux quelque part. Ça peut être avec ton téléphone, ça peut être n'importe quoi, ou je veux dire, à la fin, tu peux quand même trouver ça, mais forcément ça aide que tu as, tu sais, une base solide avec tes parents, avec tes potes à la maison et tout ça, et que tu as envie de rentrer, mais tu as aussi de nouveau envie de partir. Et moi, je pense que c'est important parce que je sais que le tennis, c'est un sport sérieux et tout ça. Et c'est vrai que quelquefois, on oublie à quel point c'est quand même aussi tough pour les joueurs parce qu'on perd beaucoup. Voilà, quand même. C'est pas simple de toujours gagner. Il n'y a pas d'égalité. Voilà. Tu as toujours la réponse devant toi. Mais qu'est-ce que je voulais dire C'est important malgré ça putain, j'ai perdu le fil. Mais non, je pense que c'est important de prendre plaisir quand même, tu vois. Oui, de rigoler forcément, mais voilà, pardon. Ce que je voulais dire, c'était que le tennis, ça reste quand même un jeu. Et c'est pas l'endurance classique comme c'est peut-être au vélo, à la course, où si tu fais pas ça, bah, c'est impossible que tu accomplisses tes résultats. Voilà. Dans le tennis, c'est un peu différent. Il y a n'importe quel chemin presque tu peux prendre et tu peux quand même réussir. Tu peux avoir une méga équipe et ça peut te foutre trop de pression. Ou tu fais une petite équipe et tu le gardes tout simple. Et peut-être ça te rend plus heureux, plus relax. L'organisation est plus petite et tu as l'impression bah tu fais ça comme un hobby et voilà. Et peut-être ça te fait mieux jouer. Alors je pense que c'est vraiment important de trouver ce que tu as vraiment envie et besoin. Et au fur et à mesure, bah, tu deviens de plus en plus professionnel. Pas parce que tu dois, mais parce que tu veux. Voilà, je pense que c'est important. Thank you very much indeed. Thank you. Good evening. Allez, ciao zusammen. Ah, okay.